signed the innovative EVFTA and RCEP, further integrating the country into the global trade. Next slide. Я сейчас дам перевод. Сегодня мы наблюдаем во Вьетнаме экономическое чудо, но вот лично я не считаю, что это чудо, потому что у этого экономического роста, на мой взгляд, есть причины. Это причина этого экономического роста резкого, это правильное планирование стратегии, что и привело к долгосрочному экономическому росту. Здесь важная дата – это 1975 год, окончание войны во Вьетнаме и воссоединение Северного Вьетнама коммунистического с Южным Вьетнамом, капиталистическим Вьетнамом. Коммунистическому правительству страны удалось объединить эти две части. Произошел экономический рост. Далее в 90-х годах произошло падение экономики, но Советский Союз оказал помощь Вьетнаму. И далее поворотный момент произошел в 1996 году, когда правительство разрешило фермерским хозяйствам экспортировать сельхозпродукцию наряду с государственными предприятиями. И также в 90-х годах произошло важное событие, когда в стране разрешили вести частный бизнес. До этого это было невозможно. И вот можно выделить два ключевых момента. Это, во-первых, то, что стало разрешено разрешили заниматься предпринимательством, и второе, была открыта международная торговля. Здесь важный веха 1995 год, когда Вьетнам вступил в АСЕАН, это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, и в 1998 году Вьетнам вступает в АТЭС, Азиатское Тихоокеанское экономическое сотрудничество. И также важный этап в 2007 году Вьетнам вступает в ВТО, Всемирную торговую организацию. Это сильно влияет на экономическое развитие Вьетнама. Происходит рост как внутри страны, так и на международном уровне. И далее Вьетнам подписывает соглашение с Транс-Тихоокеанским партнерством, и далее подписывает соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евросоюзом, и также подписывает соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве. Это 2020 год. So I finished the translation. И сейчас можно переходить к следующему слайду. So today Vietnam is a fast-growing middle-income country. As you can see, with almost 100 million population over an area of over 300,000 square kilometers. The most notable cities are Hanoi, that is the capital, where the political power is concentrated. Then there is in the south, Ho Chi Minh City, that is the main business center and the most populous city in the country. Then other notable cities are Da Nang, that is the most prominent city in the central area of Vietnam, and Hai Phong, that is located in the northeast and is a very fast developing port city. Next slide. Как мы видим, Вьетнам быстро растущая страна, население 98,9 миллионов, площадь 331 672 километра. Основные города — это столица Ханой, также
крупный деловой центр Хошимина, Дананг, это выдающийся город в центральной части, также Хайфон, это город на северо-востоке, быстро развивающийся портовый город. Можно к следующему слайду уже. So, the nominal GDP of Vietnam that was recorded for 2021 stands at 287 billion US dollars. And it is estimated it will increase by 6.5% this year in 2022. It is worth noting that Vietnam is one of the few countries, if not the only, able to grow economically during the biennium 2020-2021, where COVID plagued economies worldwide. This achievement is proof of the resilience of the Vietnam economy, which is an ambitious country with good development plans and also an appealing destination for both products and capitals from overseas. If we drill more into details, the GDP per capita of Vietnam is almost $3,000 US, while the GDP per family is more than $10,000 US, almost $11,000 US, according to statistics. The statistics are from Vietnam General Statistic Office. Right now, Vietnam is an export-based economy. It means that a good portion of the GDP generated comes from exports. Even in this case, the domestic market is becoming more and more interesting for both local companies and foreign companies. And indeed, Vietnam is characterized by a numerous, a fast-growing middle class that is currently counting around 33 million people. More than a quarter, like actually a third of the total population of the country. Vietnam consumption market, the internal consumption market, promises to explode in the coming time. That means in the next years. In addition, the income of this population group, okay, that is the middle class, the 33 million, okay, is forecasted to skyrocket to at least $15,000 by 2035, and further will double by 2050. So I'm Italian, and by 2050 they will have the same purchase power almost of the Italian person in the middle class. This has had and will have, for obvious reason, a significant impact on the local consumption habits, and therefore luxury brands is likely that will increase their sales in the upcoming years, but also there will be new different kind of products that are likely to become more and more appealing to the local Vietnamese consumers. Next slide, please. Вот здесь, как мы видим, номинальный ВВП за 2021 год составляет 287 миллиардов долларов США. И мы видим, что рост 6,5% за 2022 год. И это очень важно. Как мы видим, Вьетнам — это одна из немногих стран, если не единственная, которая показывает рост после 2020-2021 года, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом. Это показывает стойкость вьетнамской экономики, где есть хорошие крупные предприятия и производится продукция,
которые интересны как для внутреннего рынка, так и для зарубежного. И экспорт. Вьетнам – это страна в основном ориентирована на экспорт, и ВВП в основном ВВП основан на экспорте. И внутренний рынок Вьетнама интересен как местным компаниям, так и зарубежным. В стране большой рынок потребления, и дальше мы смотрим, что ВВП на душу населения составляет почти $3000 США, ВВП на семью почти 11 тысяч. Это очень хороший показатель, и средний класс составляет 33 миллиона, это значительная часть населения Вьетнама. И дальше вы видите цифры населения с доходом больше $1 миллиона и населения с доходом более 30 миллионов долларов. И что касается среднего класса, то по прогнозам его количество увеличится, соответственно, увеличатся доходы этой части населения, и покупательская способность среднего класса со временем сравняется с покупательской способностью жителей Италии. Это, помимо прочего, означает, что, например, в Вьетнаме смогут хорошо продаваться продукты роскоши, правильный термин употребляю, потому что, соответственно, увеличится покупательская способность населения. So before I was talking about the Vietnam economic miracle, and this so-called miracle, that for me is not a miracle, is, as you can see, fueled by strong export and solid inflow of foreign capital, which stood stable in the last few years, notwithstanding the COVID pandemic. And indeed, in 2021, for example, almost $20 billion worth of foreign capital was registered and disbursed amongst more than 1,700 new investment projects. That means new businesses, new companies. In this framework, the main recipients of foreign direct investment were, in order from the highest, manufacturing and processing, that captured almost 58% of the invested and disbursed capital in 2021, followed by investment in electricity production and distribution, then real estate, wholesale and retail businesses, and then profession, science, and technology. The remaining 9% of the total investment disbursement was scattered across different sectors. Next slide, please. И здесь я ранее говорила об экономическом чуде Вьетнама, который я не считаю чудом, потому что это такие высокие показатели обусловлены сильным, значительным экспортом. И я представляю вашему вниманию цифры за 2021 год. Рассмотрим 5 ведущих секторов или отраслей, в которые были вложены инвестиции. Измеряется в миллиардах долларов США. На первом месте это производство, сектор производства и перерабатывающей промышленности, это 58%. Далее электричество 18%, далее недвижимость 8%, оптовая и розничная торговля 4%, наука и технологии. И вот то, что обозначено другие, это различные сферы, остаток. Можно к следующему слайду. Okay, so if instead of looking at the main sectors that are recipient of foreign investment
we look at the sources of investment disbursed in 2021. As you can see in the first graphic, the top 5 investing countries were in order: Singapore, South Korea, Japan, China, and Hong Kong. Okay. If we move from considering the investment to the trade, okay, in 2021, the top 5 import partners for Vietnam were China, South Korea, Asian countries in general, Japan, and Taiwan, from which Vietnam was mainly sourcing computer, electronic products and components, various machinery and equipment, telephone and components, most of the components, textile fabrics, very important for the local textile and garment industry, and plastic materials. On the other hand, the main destinations of Vietnam exports were the United States, China, the European Union as a whole, Asian as a whole, and South Korea. In this case, the main exported products were the smartphones, okay, and computer electronic products, machinery and equipment, textile and garment finished products, and footwear. In general, what those statistics tell is that Vietnam's main strengths right now are in the electronic and in the textile industry, where especially like the electronic supply chain developed extremely fast in Vietnam in the recent years. That said, Vietnam is not only these 2 sectors. There are several other opportunities in the market, as well as the local workforce now that has been developed is possessing good expertise and is paid a competitive salary in several other sectors apart from electronics and garment. Also, if we consider like the service market, I have to mention that Vietnam's labor market, okay, the talent pool, has been developing pretty fast to provide skilled professionals, especially in the field of information technology. Slide, please. Вот здесь давайте рассмотрим первый график. Это страны, откуда инвестируют во Вьетнам. И это на первом месте Сингапур, далее Южная Корея, Япония, Китай, Гонконг. И дальше посмотрим на второй слайд, откуда импортируют товары во Вьетнам. Это будут Китай, Южная Корея, АСЕАН, это страны Азиатского Тихоокеанского региона, Япония и Тайвань. И какие товары они импортируют? Это в первую очередь компьютеры, электронные продукты, компоненты, прочие машины и оборудование, телефоны и компоненты, текстиль и пластиковые материалы. И далее посмотрим, в какие страны Вьетнам экспортирует товары. Это Соединенные Штаты Америки, Китай, Европа, страны АСЕАН и Южная Корея. Что экспортирует Вьетнам? Это телефонные компоненты, компьютеры, электронные продукты и компоненты, прочие машины и оборудование, текстиль и одежда, также обувь. И какой можно сделать вывод, то что 2 наиболее развитые отрасли – это электроника и текстиль, текстильная промышленность. Они хорошо развиваются, особенно электронная промышленность, но это не единственная развивающаяся сфера, есть и другие отрасли. Также можно отметить рынок рабочей силы. Здесь есть квалифицированные рабочие, работающие при относительно небольшой зарплате. Также, если мы посмотрим на рынок услуг, он также хорошо развит. Например, развита сфера информационных технологий. Можно к следующему слайду. This slide summarizes like the integration of Vietnam in the global trade.
So, as I mentioned in the beginning, when there were the picture of the key milestones for the economic development of Vietnam, I said that the country is very much integrated in the global trade, okay? And indeed, Vietnam is the only country within the Asian region that entered into free trade agreements with the main economic areas of the world. Also, it is the only one with the signed and ratified free trade agreement with Russia in the framework of the Eurasian Economic Union in that Vietnam entered in 2015. Therefore, not only Vietnam is a great destination for Russian goods, but is also more favorable than many other countries in the Asian region. Plus, Vietnam is fully integrated with other economic areas, and therefore you can also leverage it as like a processing or a logistic hub to reach other markets, like in Southeast Asia or in the US, whatever, where the products that are manufactured in the country can benefit from reduced or zero tariffs on exports. The same reasoning that for the Asian market goes for Europe, US, anything that Vietnam has entered into a free trade agreement. Like, apart from the wide network of free trade agreements, okay, which Vietnam is a signatory party of, one of the most prominent, if not the main, key factor that contributed to the growth of Vietnam in the past few years has been the trade war between China and the United States. And indeed, if we look at the numbers, okay, Vietnam can be considered definitely one of the winners of this trade war, because a lot of investment, goods, people moved from China to Vietnam. And then, of course, products from Vietnam to the United States, but also to other parts of the world. In general, this trade war propelled even more the development of the local supply chain, especially in the north part of Vietnam, which experienced a very strong growth in the past few years. That also because there were a lot of public and private investments to improve like infrastructure, such as roads, ports, airports, power plants, and facilities, such as industrial zones for the companies, schools, hospitals. Cities like Hanoi and Haiphong that are in the north have become and are becoming more and more wealthy. And investment that before was mostly destined to the southern region has gradually switched to the north of Vietnam. But of course, I have to say, of course, the south of Vietnam still represents the main business hub in Vietnam. So it's still the south, the main destination, but then the north received a lot more attention. Now, a lot of the investment that have been made in the north is likely that that will be focused not on creating new infrastructure. Okay, there was already a lot of investment for the new infrastructure. So the upcoming projects is likely that they will be like improve or refurbish the existing like logistic network, for example. But the trade war between China and the United States is, of course, not the only reason why capitals and goods are moving to Vietnam. Next slide, please. Вот на этом слайде дан обзор интеграции Вьетнама в мировую торговлю.
И важный момент, что Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле. И таким образом он полностью интегрирован в мировую торговлю. И здесь можно отметить, что это единственная страна в своем регионе, которая, во-первых, полностью интегрирована в мировую торговлю, во-вторых, которая подписала соглашение с Россией в рамках Евразийского экономического союза. Это произошло в 2015 году. Таким образом, Вьетнам становится главной целью для сбыта российских товаров. Одна из причин – это то, что, как ранее говорилось, Вьетнам полностью интегрирован в мировую торговлю, и поэтому через Вьетнам можно выйти на другие рынки, на другие страны. Даже, например, на Соединенные Штаты Америки и на Европу. И вот один из ключевых факторов, почему Вьетнам достиг таких хороших результатов, это как раз торговая война между Китаем и США. В результате этой войны Вьетнам остался в выигрыше, поскольку многие товары, которые ранее, например, ввозились из Китая, стали ввозиться из Вьетнама. То есть значительно развилась цепочка, торговая цепочка торговли товарами. И если взять, например, северную часть Вьетнама, то за последнее время туда было вложено много инвестиций, и поэтому в этой части наблюдался большой экономический рост. Было вложено много средств в развитие инфраструктуры, были построены дороги, заводы, даже школы и больницы. И сейчас там продолжают создаваться многие проекты, направленные на, например, на ремонт, улучшение уже существующей инфраструктуры. Мы знаем, что наиболее развитая часть, основное направление, основная цель – это по-прежнему Южный Вьетнам, но за последнее время наблюдается рост также северной части страны. И вот в заключение автор еще раз отметил, что основная цель роста, это, что стимулировало рост Вьетнама, это торговая война между Китаем и США, и далее он скажет вторую причину. So, to better understand the wider range of opportunities that Vietnam can offer to Russian investors and entrepreneurs, it is important at first to highlight the key competitive advantages of Vietnam compared to other countries in this region, as well as compared to other similar destinations worldwide. So in the previous slides, we discussed just a few of the key competitive advantages of Vietnam. But apart from them, Vietnam has a lot more to offer, as you can see in the slide. First and foremost, Vietnam is currently leveraging its so-called golden generation. People in the local golden generation have just entered the job market and will continue and contribute to the growth of the country for many years to come. Therefore, Vietnam currently has an abundant labor force, which is cheap compared to main competitor countries in the area, and couple this cost advantage with a growing expertise, especially in the industries where the local supply chain have been developed in the last few years. This is with the local authorities developed vocational training, for example, in the specific industries. The local government, of course, realizes the importance of vocational training for improving the quality of local workforce and provides also incentives for training programs in specific sectors that are deemed strategic for the countries, such as, for example, semiconductor, to give you an example. Apart
from the incentives for training initiatives that maybe are not the most important thing you are looking for, it is important to mention that Vietnam offers also very attractive tax incentive packages. Those tax incentives take the form of reduced corporate income tax rates at 10% for a period of 15 years for if you invest in new technologies. Apart from this kind of incentive, there are general tax incentives for investment that are located either in disadvantaged locations, or if they are in prioritized industries, or if they are located in economic zones. Apart from those, the most common tax incentive is accessible for any manufacturing business located inside of an industrial zone. Companies that are residing in such zones benefit from a long period of tax holiday that can vary depending on the location. In general, such tax holidays span for a period of 6 years, in which the first 2 years the company will not pay any income tax, and the following 4 years they will pay at half. So the standard is 20%, they will pay 10% for the upcoming 4 years. There are also specific tax holidays in industrial zones that are located inside specific economic areas. For example, industrial zones in Haiphong that is part of a specific economic area, economic zone, they provide tax holidays that last 15 years, of which the first 4 years, 0% corporate income tax rate. The following 9 years, 5%, and the last 2 years at 10% corporate income tax rate. Then after this period of 15 years, of course, the benefit expires, and in theory, you pay the full 20% corporate income tax rate. But it's not the end of the incentives, okay? In case you would like, for example, to just import in Vietnam, okay, slight processing and then re-export, it is possible to qualify as a so-called export processing enterprise. If you qualify as export processing enterprise, you are not subject to VAT and custom duties. So, aren't you convinced yet about Vietnam? So, we are talking about a resilient and fast-growing country, very open to foreign investment, and fully integrated in the global trade, with appealing tax incentives. But that is not all. You cannot underestimate also the political stability of Vietnam, especially if you compare it to the neighboring countries and other lower to middle income economies worldwide. Like, if we consider ASEAN region only, according to the World Bank, Vietnam is the most stable politically. And stability is good, of course, because you can predict the development trajectories of the country, okay, the priorities of the local administration, and also you can rely on key contact persons to build the relationships with the local public sector, for example. And the relationships are extremely important for doing business in Vietnam and in other countries in Asia as well. Political stability means also that we can rely on the medium and long-term plans of the local government. For example, the government has a clear development plan for the infrastructure, new ports, new terminals at existing ports and airports, better roads. And you can rely on those plans. That those are things that will happen, and not only infrastructure related to the logistics. That, of course, is very important, but also related to energy, especially the green energy, the clean energy. All such advantages should be considered, okay? And if we look at official statistics, okay,
in 2020, because I didn't have the statistics for 2021. In 2020, Vietnam was the second country in ASEAN for attracting the most of foreign direct investment. There was Singapore first, and then Vietnam. That surpassed Indonesia, that is now the third. Next slide, please. Yeah. Здесь говорится о том, почему Вьетнам привлекательное направление для инвестиций, перечисляются сильные стороны Вьетнама. Во-первых, это рынок рабочей силы. Здесь большое количество молодого населения, которое внесет свой вклад в рост экономики. Это большое количество квалифицированных работников, и это относительно дешевые работники. Почему эти работники квалифицированы? Потому что они проходят обучение, профессиональное обучение, которое организуется правительством. Например, вот, организуется обучение работников в сфере полупроводников. Еще одно важное преимущество – это налоговое послабление. Часто существует налоговое послабление для особых экономических зон и в рамках этих зон для промышленных зон. Например, здесь можно получить налоговые каникулы на 15 лет, а по истечении 15 лет, конечно, придется платить налоги в полном объеме. Также в некоторых случаях даются налоговые послабления, если идут инвестиции в новые технологии. Так послабления могут быть до 10%. И также для новых предприятий существуют налоговые каникулы на 6 лет, где 2 года предприятие не платит никаких налогов, а последующие 4 года существует какое-то сокращение по налогам. Как мы видим, Вьетнам – это страна с устойчивой, быстро растущей экономикой. И еще важно упомянуть, это стабильная политическая среда. То есть даже по сравнению со своими соседями, Вьетнам обладает политической стабильностью. И что это значит? То, что можно предсказать, как будет развиваться страна, и можно установить отношения с представителями властных структур, что очень важно для этой страны и, в принципе, для восточных стран. Также политическая стабильность означает, что мы можем положиться на, например, такие сферы, как банковская сфера, на логистику. И таким образом у Вьетнама есть преимущество в сравнении с другими странами. И также можно отметить выгодное географическое положение. Next slide. Okay. So, when approaching Vietnam, okay, and especially Vietnamese entrepreneurs and other local stakeholders, it is important to understand the business etiquette in the country to avoid misunderstanding and maximizing the results of your efforts. Okay, a simple but very important thing are greetings. Okay, it is always appreciated if you try to learn some word in Vietnamese. To say hello, for example, xin chào. Apart from this, there are some protocols and nuances in doing business with Vietnam, with which maybe you are not familiar with. So, first of all, when possible, business meetings should be done in the presence of a translator. Okay,
Then also you should consider that successful deals are rarely completed in a few meetings. So you have to prepare to attend several meetings before finalizing. Okay. Then like cold calling is not recommended. Okay. Instead, you should be introduced, referred by a third party. Okay. So you should have like some contacts in common. Business meetings also should be scheduled in advance. Okay. So you avoid the important public holidays in Vietnam. And also for the first meeting, is best to meet at your potential customer, for example, office. And this is to avoid the chances of last minute cancellations because of travel difficulties. Okay. When giving or receiving business cards, do it with both hands, like this, with both hands. And you should also take time to read the name of the card, because like if you take the card and you just put it in your pocket, is offensive. So also, when possible, you should create a business card that has also the Vietnamese translation on the back. So you can have your business card with your cartons in Russian or in English, and on the back in Vietnamese. Okay. Then also, if you will go to the meeting at your potential partner location, okay, and they offer you tea or other drinks at the reception, okay, you should accept it as this is a sign of hospitality. So it's always good to accept it. And also, it's best to have an agenda before the meeting. So what are the topics that you will talk? You decide beforehand and you communicate with them, okay? And it's also helpful if you have documents like a brochure of your products, etc., to have the documents also translated into Vietnamese. Next slide, please. Здесь говорится о деловом этикете. В первую очередь приветствие. Желательно выучить простейшие фразы на вьетнамском, как, например, «син чао», приветствие. Также очень важны деловой протокол и нюансы. То есть деловые встречи проводить в присутствии переводчика. Успешные сделки редко заключаются за пару встреч, то есть необходимо будет провести несколько встреч. Мне рекомендуются холодные звонки, лучше, чтобы вас представила третья сторона. Необходимо планировать заранее деловые встречи, избегать крупных праздников. И первые встречи лучше проводить в офисе вашего партнера, чтобы избежать отмены в последнюю минуту из-за сложностей с организацией поездки. Визитные карточки следует передавать и принимать обеими руками, невежливо, например, просто достать ее из кармана. Необходимо уделить время прочтению написанного, поспешное заполнение карточки или быстрый просмотр считается оскорблением. Также, например, если вы представляете карточку, помимо русского и английского должен быть текст на вьетнамском языке. И если вам во время встречи предложат чай или другие напитки, то вы должны принять их, а отказ будет считаться дурным тоном. И перед встречей необходимо составить повестку, подготовить документы с переводом на вьетнамский язык. Желательно подготовить, например, брошюру, которая представляет вашу продукцию, также с переводом на вьетнамский. Okay, thank you. Also, if we continue talking about the business etiquette, okay, when you are in the meeting or in the meeting online also, and there is silence, it's quite common, and it means that your potential partners, okay, are thinking about your interest, thinking about the idea, okay, so. Interrupting this time of reflection can be considered rude. So you should wait a little bit if there is silence is common. On the other hand, silence might be used when someone disagrees, but is afraid to tell because don't want to cause a so-called loss of face for the attendees. Okay, so
you have to kind of be empathic and understand if the silence is for thinking, but you should understand, or is like because they are a bit embarrassed of saying no. Okay. Then also like about this, when they say yes, okay, they usually merely indicate understanding rather than agreeing. Okay, so they say yes, I understand, not yes, I agree. So it is always best to follow up, okay, and confirm with the business partners to understand exactly if they agree or not. Okay. Also, I mean, when you're in the meeting, the seniority and hierarchy is extremely important. And like as we said in the slide, for example, you should show, you should pay respect to the other person first, etc. Also, like to end the meeting, usually is the guest to end the meeting. So if you go to the office of your customer, Vietnamese customer or Vietnamese partner, okay, you have the responsibility at some point, like wrap up, okay. Otherwise, if they come to your office or to where you are located, they will be the ones. So, and like in general, as I mentioned, the first few meetings will involve getting to know each other, and they want to really get personal, okay. Such a connection are extremely important in Vietnam. And also, like something that you should notice is that it's very common to exchange gifts, okay, and at the end of a business meeting, they don't need to be big gifts, okay. They can be small. They don't need to be expensive. You can like gift a pen or something with the logo of your company, or you can also like gift a typical item from Russia, for example. Next slide, please. Здесь важный момент, то, что молчание является обычным явлением на собраниях и означает, что партнеры думают о ваших интересах. И прерывать такое молчание грубый тон, но с другой стороны, человек может молчать, потому что он не согласен, но он боится об этом сказать. Здесь нужно понять, что имеется в виду согласие или несогласие. Также, когда человек говорит «да», это может означать «да, я понимаю», а не то, что «да, я согласен». Поэтому лучше всего уточнить у делового партнера, договорились вы о сделке или нет. И старшинство и иерархия очень важны. Например, уместно проявить уважение к самому старшему присутствующих. Также, когда встреча заканчивается, то гость должен подать сигнал к окончанию встречи. Он отвечает за это, а не хозяин. То есть понадобится провести несколько встреч, чтобы установить контакт, чтобы узнать друг друга. Социальные связи очень важны. Также в конце деловой встречи принято дарить подарки. Это не обязательно должны быть дорогие подарки, они могут быть небольшими. И, например, это может быть ручка или блокнот с логотипом компании, также предмет типичный для России. So, like to wrap up this part on business etiquette, okay, you should always wear a business attire, okay. The north is very formal actually, while the south is more business casual, so you can dress more comfortably, okay. In general, you should dress modestly, avoiding bright colors. Like suits are okay for men, while like skirts and blouses are fine for women. And like when scheduling meetings, you should consider that the Vietnamese working week is typically from Monday to Friday, with office hour like from 8 to 5 or 9 to 6. Okay, so when you schedule the meeting,
keep it that in mind. Okay, keep it that in mind. Respect them and schedule meeting during the working hours. Another peculiar characteristic of Vietnam culture, but more in general of Asian culture, is the concept of face that I briefly talked about in the previous slide. So, in fact, due to this, a direct disagreement can be seen as a person to lose face, okay? And this concept is very related to a person's reputation, dignity, and prestige. So when you deal with the Vietnamese and in general Asian business partners, you should respect this. And like if you disagree or if you have suggestions or challenges, it's always better to like bring them aside, okay, tell in private, like I think we should do things differently, or I disagree with you. Let's talk about this, but without like disclosing your disagreement in public. Okay. Next slide, please. Необходимо придерживаться делового стиля в одежде. И здесь вот на севере принято больше формальный стиль деловой одежды, а на юге распространен стиль бизнес-casual. Как правило, нужно одеваться скромно, избегать ярких цветов. Костюмы подходят для мужчин, а юбки, блузки для женщин. Необходимо учитывать, что рабочая неделя во Вьетнаме обычно длится с понедельника по пятницу, и рабочие часы с 8 до 17 вечера. То есть необходимо планировать встречи так, чтобы они попали в эти рамки в рабочее время. А также еще одно важное понятие – это лицо, потеря лица. Это характерно не только для Вьетнама, а в принципе для всех азиатских культур. То есть если человек прямо выражает свое несогласие или публично поднимает какие-то вопросы, это трактуется так, что он теряет свое лицо. Это понятие лицо также обозначает репутацию, достоинство, престиж человека. Необходимо с уважением относиться к этому. Если вы чувствуете, что вы не согласны со своим партнером, необходимо отвести его в сторону и в частном порядке обсудить с ним это, не вынося это на публику. Next slide, please. Okay. So after highlighting what are the advantages that Vietnam can offer you, okay, and also highlighting some tips for doing business with Vietnamese people, here you can see like some of the many hot sectors and businesses in Vietnam. Okay, so I will talk just a little bit about that. So about the electronic industry. The electronic industry is booming in Vietnam. So in recent years, Vietnam went from 0 to hero and graduated as a very bright spot in electronic supply chain worldwide, and became the 12th exporter of electronics products worldwide. Okay. Also, if we consider only the smartphone export, okay, that contributes to about 50% of total electronic exports of Vietnam. Okay, Vietnam in 2019, and I don't have the data of 2021, Vietnam was ranked second worldwide. The main reasons for Vietnam's success are lower labor costs and better policy incentives compared to other countries. Such conditions, coupled with Vietnam's favorable demographic structure, fostered the inflow of foreign direct investment in the local electronic industry. Okay, the most notable early investments were Samsung and Intel investment in the southern region of Vietnam, respectively in 2008 and 2010, which kickstarted the rise of electronic industry in Vietnam. Such investments were then followed by huge investments in the northern areas of Vietnam. In 2013, Samsung committed
$9 billion in projects in Bac Ninh and Thanh Nguyen, that are two provinces in the north, while LG invested $4 billion in iPhone. Other big investors include Canon, Compal, Seoul Semiconductors, Nokia, Meiko, Asus Electronic, Jabil. The number of annual FDI projects continues growing, with investors typically linked to the big multinational leaders. Like a recent example of why Vietnam is Panasonic. Panasonic decided to end the production of washing machines and refrigerators in Thailand, okay, to consolidate appliance assembly in Vietnam, okay? Also, if we look at the market, according to Euromonitor, okay, that is a research company based in the UK, around 2.8 million refrigerators and 2.3 million washing machines were sold in Vietnam in 2019. Meanwhile, in Thailand, where Panasonic was actually producing them, the total amount of refrigerators sold in the same year was 1.9 million and 1.7 million washing machines. Okay. So considering not only the favorable condition in Vietnam electronic industry, but also the promising and growing internal market, okay, as I explained before, it just made sense for Panasonic to switch to Vietnam. Another important sector to consider is the energy. And like electricity is one of the hottest sectors for foreign direct investment. New energy, renewable energy industries, they are at the center of the local development strategy in the next few years, okay? And they will focus on wind energy, solar energy, and biomasses, okay? Being at the center of the local development strategy also means that there are several opportunities to participate directly or as a contractor in big infrastructure development projects, but also providing related consultancy services, for example. Furthermore, supporting industries are also a target in the development strategy that was laid out by the Vietnamese government. And indeed, recognizing the importance of the continuous development and growth of strategic manufacturing sectors, such as textile and garment, footwear, electronics, so on, there are very favorable tax incentives, which are usually reserved to companies that are investing, as I said, in special economic areas, okay? That is to attract the foreign investment that can have positive technological spillovers. As I said, the eligible businesses are entitled for corporate income tax exemption or 50% reduction, and in general, they can have a lot of reduction on taxes, okay? There are also, apart from these, and these are general, okay? These are general incentives for all the supporting industries. There are also good opportunities in the automotive industry and also the mobility industry in general. So we are talking not about only cars, but also like two-wheeled vehicles like motorbike, okay? Especially if we consider the electric mobility. Like if we talk about the mobility market in general, if we consider the last 20 years, it has been growing at a double-digit pace every year. It means more than 10% every year for 20 years. And like, if we consider the automotive industry, for example, it is estimated that will grow at a annual rate of about 18.5% until 2025. And then it is also expected to grow at a annual rate of 13.8% between 2025 and 2035.
okay? So as far as manufacturing, by 2025, automobile production will surpass 500,000 vehicles, okay? But it also expected to surpass 1.7 million vehicles by 2035. This means that car sales will increase by more than 20% yearly from now to 2025. What are the key factors for the surging demand of like passenger vehicles? I say passenger vehicles because it's like 2 wheels or 4 wheels, okay? The factors are, first of all, social and cultural trends, okay? Because those vehicles are not simply a means of transportation, but also they are a status symbol and are also perceived as a more convenient and safer way to travel, okay? Then we have an increasingly liberalized trade environment because of the lot of free trade agreements that Vietnam is a signatory party of. And also we have like a very, very big middle class, 33 million, that is promising to explode, okay, in the next few years. Apart from these, there are, I mean, I'm talking just about a few of them. There are also opportunities in the medical devices. So according to the Ministry of Health, okay, currently 90% of the medical devices in Vietnam are imported. Why? Because the local production of medical equipment cannot meet the demand, okay? Local producers are only able to supply basic medical supplies, such as hospital beds and disposables, okay? Therefore, Vietnamese government encourage the import of medical devices and offer also very low import duties and no quota restrictions. So, very good. It is also worth noting that under the Vietnamese law, only businesses registered in Vietnam possessing an import license can distribute medical devices in Vietnam directly. Otherwise, of course, you need to have a distributor that kind of eat your margin a little bit, okay? Lastly, if we talk briefly about the textile industry, Vietnam has emerged as a giant in the local textile and apparel industry, and recently has risen to become the third largest manufacturing hub of textile and garment worldwide, just after China and India, okay? The country also is among the top exporters of textile and clothing products all over the world, okay? There are more than 8,700 manufacturing firms that operates in the local textile industries, and around 14% of them are foreign companies. So the main bottleneck in this case, okay, is that the Vietnamese producers cannot source the inputs directly because they are subject to CMT contracts, okay? Therefore, there is not a very developed value chain, okay, for the production of fabrics that are produced and that are imported from China mainly or South Korea. So you can see you can for this industry you can sell fabrics, okay, or you can do the processing in Vietnam through third party, local third party, because they have good expertise, or you can establish your own company, okay, trade directly in Vietnam, or you can establish a company in Vietnam, just import, slide process, export, do like simple functions, and then triangulate and escape tariffs.
Next slide, please. Здесь перечисляются быстрорастущие отрасли, например, электронные компоненты и оборудование. Это быстрорастущая отрасль. Здесь Вьетнам занимает одно из ведущих мест по всему миру. И, например, если взять смартфоны, то они составляют 50% от общего объема электронного оборудования. И в 2019 году Вьетнам занимал второе место по объемам производства электронного оборудования. То есть в этой сфере наблюдается бум, огромный рост. С чем это связано? Это низкая стоимость производства и налоговое послабление. Также было вложено огромное количество инвестиций в северную часть Вьетнама. Например, компания Samsung вложила $9 миллиардов в две провинции на севере Вьетнама в этой отрасли. Также Panasonic внесла много инвестиций в производство посудомоечных машин и холодильников. И компания перенесла производство этой продукции из Таиланда во Вьетнам, потому что это было более целесообразно. В Вьетнаме существует огромный рынок сбыта для этой продукции, огромный внутренний рынок. Также отрасль энергетика, развиваются различные отрасли энергии, в том числе солнечная энергия. И также вспомогательные отрасли. Здесь существуют большие налоговые послабления для так называемых специальных экономических зон. Это делается для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции. И снижение налогов могут достигать 50%. А также автомобильная промышленность. Здесь, лучше сказать, пассажирский транспорт, то есть как четырехколесный, так и двухколесный, например, мототранспорт. За последние 20 лет наблюдался большой рост производства такой продукции. И по прогнозам с 25 по 35 год будет наблюдаться ежегодный рост 13,8%. Здесь почему происходит такой рост? Это может объясняться социальными и культурными традициями, то есть люди испытывают потребность в таком транспорте. То есть люди предпочитают путешествовать автотранспортом, это считается более удобным и безопасным способом. Также законы Вьетнама очень либеральны к производству, к продаже такой продукции. И также существует большое количество людей, относящихся к среднему классу, которые, соответственно, составляют рынок сбыта такой продукции. И также медицинское оборудование. Здесь важно, что до 90% медицинского оборудования в страну импортируется. Дело в том, что местные производители не могут покрыть всех потребностей рынка. Они поставляют только такое оборудование, как кровати для больниц и расходные материалы. И, соответственно, вся огромная остальная часть продукции импортируется. Это возможно, в том числе благодаря тому, что ввозные импортные пошлины низкие. И еще очень важно, что чтобы продавать медицинское оборудование, компания должна быть зарегистрирована во Вьетнаме. Также текстильная промышленность, производство одежды и обуви. Здесь Вьетнам выходит на 3-е место после Китая и Индии. В стране существует большое количество компаний в этой сфере, и значительная часть из них это иностранные компании. Это все. Thank you. So there are several ways to leverage business opportunities coming from Vietnam. Okay, you can decide to export your products to Vietnam,
or to source products from Vietnam. You can also decide to invest in Vietnam and sell your products directly in the market and in the markup to distributors, or sell services in Vietnam. Or again, you can decide to establish a processing facility, logistic hub, or a research and development hub as well. Like, given the cost of labor and the good expertise, especially in information technology, you could as well relocate your R&D department in Vietnam. A lot of European companies did that, especially in the information technology. Next slide, please. Вот каким образом можно осуществлять бизнес, можно экспортировать напрямую во Вьетнам, можно продавать ресурсы непосредственно во Вьетнам, можно напрямую продавать товары во Вьетнам и также напрямую изготовлять во Вьетнаме товары. Здесь нужно иметь в виду, также можно использовать, рассматривать Вьетнам как большой логистический узел. Также иметь в виду, что здесь хорошие людские ресурсы, кадры с хорошей квалификацией, особенно в сфере информационных технологий. И также, например, можно создать подразделение, филиал компании, например, в этой отрасли информационных технологий. Thank you. So this slide briefly summarizes the key figures in the bilateral trade between Russia and Vietnam. As you can see, the exports from Russia to Vietnam increased in the past few years, and it is likely to continue in the coming years. According to the statement of Vietnam President Nguyen Xuan Phuc during his last visit to Moscow in December 2021, the countries agreed to multiply trade and investment several times through 2030. Okay, this is even more true and real now with the frictions between Russia and the Western countries, and it's likely like Russian exports will be partially rerouted. Like you will do it from Europe, say, or the United States to other countries, especially Southeast Asia and China. In general, according to statistics related to trade volumes in 2020, Vietnam has been ranked 36 among the various destination markets of Russian products, with the main products being mineral fuels and mineral oils, followed by iron and steels, cereals, meat, in particular pig meat, and fertilizers. On the other hand, Russia has been ranked the 22nd out of 143 destination countries for Vietnamese products. And the exports in this case are mostly related to broadcasting equipment and components, textile, garment, footwear, office machinery and equipment, computers and other electronic products and their components, as well as coffee, tea, meat, and spices. Next slide, please. Вот здесь рассматривается двусторонняя торговля между Россией и Вьетнамом. Как мы видим, объем экспорта из России в Вьетнам и экспорт из Вьетнама в Россию растет. И также, как показала встреча, визит президента Вьетнама в Россию в 2021 году, будет наблюдаться рост взаимных инвестиций. И о чем это говорит, что, учитывая напряженные отношения с Европой, будут изменены торговые маршруты из Европы в сторону Азии, то есть на сотрудничество с такими странами, как Китай и Вьетнам. И здесь, если мы рассматриваем экспорт во Вьетнам, то здесь Вьетнам занимает 36-е место. В основном туда ввозятся из России минеральное топливо, нефтепродукты, продукты их перегонки, железо и сталь, злаки, мясо и удобрения. И также, если рассматривать экспорт в России, то Вьетнам занимает 22-е место.
Из Вьетнама в основном ввозится вещательное оборудование, компоненты, текстиль, одежда и обувь, прочее машинное оборудование, компьютеры, электронные продукты и компоненты, также кофе, чай и специи. Okay, thank you. So, what are the general requirements for exporting to Vietnam? In case you would like to start exporting to Vietnam, you should at least, okay, prepare 5 documents. First, commercial invoice, which is a document containing legal details of the transactions. Then, second, packing list, which is a document that contains details on the shipment, including content of the packages, description of the goods, marks, and numbers. Then, 3, certificate of non-preferential origin, which is a document certifying the non-preferential origin of the goods that have to be imported in Vietnam. These only if is requested by the importer, otherwise you don't need. Then 4, proof of preferential origin. That is a document that is confirming the origin of the goods to be imported, and it is required if you are applying for preferential tariffs under a free trade agreement. Okay, and then 5th, the certificate of resale, which is a document that is confirming the goods are freely sold in the country of export. And this certificate is issued by the Chamber of Commerce. Of course, other documents might be needed, okay? But these depends mainly on the products that you need to export in Vietnam. And in case you are new, okay, to export to Vietnam, I suggest either you consult our firm directly, you can drop me an email, or another professional on the ground to assess in advance the necessary documents that needs to be prepared, collected, and submitted. Next slide, please. Здесь существует 5 основных документов, которые нужно предоставить экспортерам. Первое – это здесь коммерческий счет, документ, содержащий юридические детали сделки. Но, насколько я знаю, он так и называется – invoice, международной торговли, либо как счет-фактура. Второй документ – это товарная накладная, содержит сведения об отправке, то есть о грузе, включая содержимое упаковки, описание товаров, маркировку и номера. Также сертификат непреференциального происхождения. Документ подтверждает непреференциальное происхождение товаров, ввозимых во Вьетнам, но он готовится только по запросу импортера. Предоставляется оригинал или электронная копия для таможни Вьетнама. Также доказательства преференциального происхождения, документ, подтверждающий происхождение ввозимых товаров. Требуется, если заявленный преференциальный тариф в рамках соглашения о свободной торговле или договоренности. И также сертификат о свободной торговле, документ, подтверждающий, что товары свободно продаются в стране экспорта. Документ выдает торгово-промышленная палата. Конечно, это не единственные документы, которые могут понадобиться. Это зависит от того, какая продукция экспортируется. Но в любом случае вам необходимо обратиться в консалтинговое агентство, чтобы они оценили, какой объем документов вам нужно подготовить. So, this slide is on market entry strategy. Okay. So one of the main tasks to deal with when approaching the Vietnamese market, okay, but also other markets, is finding trustworthy and reliable partners to import and distribute your products in Vietnam without surprises, okay? In case you don't have contacts of importers and distributors in Vietnam, okay, or even customers, our firm, DSA, Dezan Shira, can support you in finding the most appropriate local partners for selling the products or distributing your products, okay? And we have developed best practices over the years with several successful cases. Our method is started into 5 different steps. First, criteria clarification, long list development, then shortlisting, outreach,
and then meeting setup and support. Next slide, please. Здесь стратегия выхода на рынок для экспортеров. Вам необходимо найти надежного партнера в Вьетнаме, чтобы в дальнейшем не было никаких неприятных сюрпризов. И вот здесь можно тоже обратиться в консалтинговое агентство, которое поможет найти такого партнера, что поможет вам распространять ваши товары. И здесь, во-первых, нужно уточнить критерии, во-вторых, разработать первоначальный список, потом разработать окончательный список, потом установить контакты, и потом уже состоится встреча. Establishing a business in Vietnam. There are many entry options at your disposal, okay? But even before deciding upon an entry option, if you want to enter, it is important to conduct a preliminary assessment, feasibility and market study to clearly understand the opportunities, requirements, and potential bottlenecks. For example, it is important to understand if you would like to set up a logistic business in Vietnam, you need a local partner, and you cannot register a 100% owned company, okay? That's important. It is also important to understand the level or the readiness of the local supply chain in your industry for deciding, for example, a sourcing strategy. Basically, you need to carefully understand the rules of the game before start playing, like chess. You study the opening and then you pivot into the middle game. Moreover, there might be other interesting opportunities in the same industry in the neighboring countries. So it's always useful to preliminarily compare the most appealing investment destinations, okay, and weigh the pros and cons of each country before deciding. Next slide, please. Здесь какие шаги нужно предпринять для создания бизнеса во Вьетнаме? В первую очередь провести оценку, технико-экономическое обоснование, чтобы, во-первых, понять, подходит ли местная цепочка снабжения, цепочка поставок товаров именно для вашей продукции. Также необходимо выбрать местоположение или локацию. Здесь нужно сравнить, может быть, различные страны, различные регионы, взвесить все за и против. Также подобрать структуру компании подходящую и выбрать соответствие требованиям отчетности. Okay. So, if after the assessment that I just discussed, you decide that it is worth investing in Vietnam, okay, the next step will be finding an appropriate location, okay? This is true not only in case you would like to install a factory, but also in case you need an office space, because it depends also on the market that you're targeting. So, when choosing the most suitable location, it is important to first understand your needs. In general, when you choose the location, it is important to have a careful and analytical approach, considering key variables such as availability of materials, proximity to the market, infrastructure available, government policies, labor availability, legal framework, taxation, incentive, and political stability. So in the next slides, I will go through quickly, very quickly, I promise, the main regions of Vietnam for your preliminary understanding. Next slide. Вот здесь мы посмотрим, как выбрать правильную локацию или место расположения. Независимо от того, будете ли вы создавать завод или просто офис. Вот есть такие ключевые перемены, на которые нужно обратить внимание. Это доступность локации, близость рынка, инфраструктура, политика государства, средства поощрения, налогового поощрения, также местные законы, налоги, стимулы и политическая стабильность. И вот дальше мы кратко рассмотрим основные регионы Вьетнама. So,
This slide, okay, highlight the key industrial clusters, okay? So let's go north, center, and south, okay? So about the northern areas, as I mentioned, have experienced a rising attention from foreign investors, especially in the highlighted industry in the slide that are electronics, mechanical engineering, information technology, automotive, textile and garment, telecommunication, consumer goods, and construction materials. Okay, to give you a brief about this area. Firstly, it accounts for more than 16% of total Vietnam population. Second, due to its proximity to China, but also because of the fast developing supply chain in the north, it constitutes the best option for a China +1 strategy, okay? When you have time-sensitive production chains, especially when shipping components between factories in China. There is also an abundant and young labor force, which constitute the greatest skilled labor supply in Vietnam. The workforce is concentrated in industrial clusters such as Hanoi, Bac Ninh, Bac Giang, and Hai Phong. Labor shortages occur frequently in manufacturing sector due to high turnover rate, especially in peak seasons. And factories generally employ many migrant workers from neighboring regions that are both unskilled and skilled. Okay. Moving on, the central area of Vietnam is characterized by less competition compared to the northern area and the southern area as well, and qualifies as a low-cost destination because north and south have been receiving a lot of investment already, driving up costs. But in this case, the local supply chain is not, and also infrastructure is not as developed yet. And the main opportunities in this area come mainly from tourism, entertainment, real estate, in education and information technology. Finally, the southern areas of Vietnam are the ones that attracted the most of foreign direct investment in the country. And the main industrial clusters are electronics and mechanical engineering, information technology, textile and garment, consumer goods, as well as chemical and chemical products. Furthermore, especially recently, Ho Chi Minh has become a very important hub for startups and tech entrepreneurs in the whole Southeast Asia. Consumption is another advantage of the southern area. And like, for example, if you want to establish a brand identity with Vietnamese consumers, you should have more opportunities in the south. In fact, Ho Chi Minh City is the preferred destination for companies that are dealing food and beverage products, pharmaceuticals, and luxury goods. Another key advantage is the abundant labor force. In this case, that is the most abundant in Vietnam. And according to statistics, it counts more than 10.6 million workers that are concentrated in large cities and industrial clusters in the region, such as Ho Chi Minh City, Binh Duong, and Dong Nai. Labor pools in this area are diverse because the investment in services and the wider range of manufacturing provides more niche talents compared to the central and northern areas, with professional services, IT, and hospitality being key labor pools that have significant growth in the last decade. But that said, of course, the labor cost in Ho Chi Minh City metro area is the highest in Vietnam, followed by Binh Duong. And in general, manufacturing operations have all but left the city centers, and those remaining are forced to pay a premium price for workers to account for the increasing living costs within the city. Also, like if we talk about the salary ranges, it varies a lot depending on the experience of the employees. That will play really a large role in their expectations.
Next slide, please. Вот здесь мы рассмотрим основные промышленные кластеры Вьетнама. Это 3 региона: северная часть, центральная и южная. Вот, если рассмотрим северную часть, то здесь проживает 16% населения страны, и такой положительный фактор – это близость к Китаю, то есть возможно организовать хорошую логистику. И здесь развиты такие сферы промышленности, как электроника и машиностроение, автомобильная промышленность, строительные материалы, текстиль и одежда, потребительские товары, лесное и рыбное хозяйство. Здесь еще одно преимущество – это большое количество молодого населения, трудоспособного возраста и дешевая стоимость рабочей силы. Здесь, если сравнить с центральной частью, северной частью, ведущий город – это Ханой. Если сравнить с севером центральной частью, то здесь эта часть как бы менее конкурентоспособная. И здесь не так развиты supply chain, цепочки снабжения. И в отличие от севера и юга, здесь ведущие отрасли – это туризм, сфера развлечений и образования. Что касается севера и также юга, туда вкладывают большое количество инвестиций. И дальше мы перейдем к южной части. Здесь ведущий город – это Хошимин. Ведущие отрасли промышленности – это электроника и машиностроение, текстильная промышленность и одежда, также химические продукты. И также развита сфера информационных технологий. Также большое количество рабочей силы. Здесь 6 миллионов работников, рабочих. Перспективные отрасли, в которых можно создать свой бизнес, это производство напитков, фармацевтических продуктов и товаров роскоши. И также здесь развита сфера услуг, в том числе сфера информационных технологий, квалифицированная рабочая сила, но здесь стоимость рабочей силы выше, потому что здесь выше уровень расходов, повседневных расходов. Okay, almost there. So after choosing the appropriate location, okay, for your investment, you have to understand what are the key market entry options that are available. Okay, if we go through the list, the representative office is the most inexpensive and flexible option, but you cannot do business. So what can you do then with the representative office? You can do marketing, promotion, and business development activities. Okay. Of course, in practice, you can use the representative office also to provide quality control or after sales services if you have customers in Vietnam. Okay. So after the representative office, the other non-separate legal entity is the branch. Okay, the branch can do business, but is applicable only to certain sectors, such as banking, for example, or insurance. In practice, it is likely that your business is not allowed to establish a branch because it is reserved only for certain specific businesses. Okay, so what are another options? If you want to do business, you can establish a company. Companies can be established in the form of a limited liability company or a joint stock company. Procedure is the same. The main difference is in the ownership, because a joint stock company must have at least 3 shareholders, while there is no requirement for a limited liability company. Another difference is in the governance of the companies. In this case, the joint stock company must have a supervisory board, while this supervisory board is not mandatory for limited liability companies. Okay. In general, if you had to choose between the two, I would advise to establish the joint stock company over the limited liability company only in 2 cases. Okay. First,
in case you would like to get listed in Vietnam, and second, in case you would like to establish a company together with other investors, especially Vietnamese investors, like a joint venture. Okay. Finally, in case you would like to invest in certain infrastructure development projects, okay, for example, you want to build an airport, or you want to build a solar plant, or you would like to build an expressway, okay, you have to enter into a partnership with the government in the form of a public-private partnership, okay? Anyway, amongst all of them, you can also see in the slide, the two most popular entry methods are establishing a representative office, if you don't do business actively, means if you don't sell, okay? Or establishing a limited liability company if you want to do business. The representative office is used for testing the market, develop a network of contacts and customers, promote your products and brand, or even to follow on the activities of your local partner, ensuring that the local partners comply with your quality standards. For example, you decide to do some processing in Vietnam for your products, okay? And you engage with the local partner. You can establish a representative office in Vietnam, send the people, and having people there well trained to follow on, to go to the factory, to check the quality, to instruct, to make sure they meet your standards, okay? On the other hand, the limited liability company is the most common corporate structure for doing business in Vietnam in general. Next slide, please. Здесь мы посмотрим, в какой форме можно создать предприятие. Это может быть представительство. Это только для исследования рынка, взаимодействия и в будущем для контроля качества, например. Это если вы не собираетесь продавать товары, вести бизнес. Далее филиал. Здесь вам разрешена коммерческая деятельность, но в рамках материнской компании в ограниченных сферах, например, банковская или страховая сфера. И чтобы вести бизнес, есть две другие формы. Это компания с иностранными инвестициями или как отдельное юридическое лицо, или акционерная компания, или общество с ограниченной ответственностью, тоже как отдельное юридическое лицо. Здесь вы можете вести бизнес, продавать товары. Здесь возможно создать такую форму, если, например, вы будете вести бизнес совместно с местной компанией. И пятая форма – это государственно-частное партнерство, если идет речь о крупном проекте, например, как строительство аэропорта. Здесь у вас будет партнерство с местным предприятием или с правительством для создания для ведения этого проекта. Здесь можно отметить, что возможно создать представительство, если вы хотите открыть бизнес в какой-то сфере переработки продукции. Если будет работать местная компания, вы создадите свое представительство, вы отправите своих людей, чтобы они осуществляли контроль работы. This is the final slide. Наконец, переходим к последнему слайду. The main taxes you should be aware of, okay, if you are an exporter, are custom duties and the foreign contractor tax, okay? Foreign contractor tax is a tax which is withheld by the local customers of yours. So someone asked the question about apps for selling in Vietnam, okay? Marketplaces such as Alibaba, okay? In case you are a Russian company and you want to sell on those apps, those marketplaces that are Shopee, Tiki, Lazada, okay? You will have the custom duties that you need to pay, okay?
and the foreign contractor tax. Nothing else but this in Vietnam. Okay. It is important to mention that your contract should specify if the foreign contractor tax is included or not, because then your customer, okay, will need to pay it. Okay. So then we have the special consumption tax that is applied to certain products, such as cars, okay, luxury goods in general, but also wine, for example. You should also consider this in the negotiation with the local partners. On the other hand, if you decide to establish a company, for example, in the form of a limited liability company, you will be subject to corporate income tax rate, the corporate income tax, sorry, and value-added tax, as well as the other taxes that you can see there. The corporate income tax standard rate is 20%, but there are many incentives, of course. And the VIT, the value-added tax standard rate is 10%. In 2022 was reduced from 10 to 8% in light of the measures of the government for the economic recovery after the COVID pandemic. Okay. Also, there is in this slide a procedure that highlights how to remit profits overseas. And after you complete these steps, you can remit profit overseas without taxes. Okay, so there are no withholding taxes. It means that you pay taxes in Vietnam, okay, on your business in Vietnam. Then you remit profits overseas, no tax, okay, when you transfer from Vietnam to Russia, for example, and then those profits, okay, will be taxed when you receive them as an individual in Russia, following the legal framework in Russia. So I already answered a lot of questions, okay, in the Q&A, but if there are any other, I'm happy to answer. Okay, thank you. Вот здесь основные налоги для бизнеса. Это в первую очередь налог на лицензию на ведение бизнеса, фиксированный налог. Далее корпоративный подоходный налог составляет 20%, налог на добавочную стоимость. И в рамках амбициозной программы стимулирования, направленной на восстановление экономики, стандартная ставка будет снижена до 8%, начиная с февраля 2022 года. Это мера, принятая правительством. Также существует специальный налог на потребление, варьируется в зависимости от импортируемых товаров, налог на иностранных подрядчиков. И также таможенные пошлины также варьируются в зависимости от импортируемых товаров. И есть также способы, как вернуть часть заплаченного налога, здесь как репатрировать прибыль. На схеме здесь объясняется путь. И также Филиппо готов ответить на ваши вопросы, если они имеются. Коллеги, у кого-нибудь есть вопросы? В чате задавался вопрос по поводу мебели. Будет ли интересная мебель российского производства в Вьетнаме? Соловьева М. There was a question in the chat about Russian furniture. Will it be interesting for Vietnam? Will it be interesting to sell Russian furniture in Vietnam for Vietnamese market? Yes, absolutely. So as I told before, okay, Vietnam is a growing economy with a large-sized middle class. Okay, and what's happening right now? Okay, people are starting to switch. Okay, the kind of products that they buy, they want to have more than the standard that they are used to.
one of the first things they are looking for, okay, is furniture for their houses, okay. Therefore, in this case, it is a very, very, very promising market, very, very promising market. One thing that you should pay attention about the furniture market is that they pay attention about price and quality, okay. So it should be value for money, but definitely is a very, very good market. There was a question that I received privately about the furniture market that I replied also privately. And I mentioned also that I have many contacts in the furniture industry here in Vietnam, because I have many friends that work and like import furniture from overseas and then sell them in Vietnam. They work like for local showrooms. So definitely is a big thing. It's a promising business. Definitely. Да, это хороший бизнес. Ну, как я уже говорила, в Вьетнаме растет экономика, соответственно, растет количество людей, относящихся к среднему классу. Они хотят приобретать, потреблять все больше и больше товаров, соответственно, они хотят как-то улучшить состояние своих домов, то есть купить мебель. Да, это многообещающий рынок, и здесь для мебели важно, чтобы было хорошее соотношение цены и качества. Я уже получила частный вопрос, ответила на него. Да, у меня есть много контактов, связей в сфере мебельной индустрии в Вьетнаме. Да, я считаю, это хороший, многообещающий рынок. Спасибо. У нас осталось время буквально еще для одного вопроса. Вопрос, связанный с сферой услуг. Какого типа сфера услуг может быть востребована или в основном только производство товаров? Вопрос от Фаниса. We have time for one more question. It is a question from Fanisa. It's about services. Are providing of services important, or it is less important than manufacturing? So is the provision of services as important as the manufacturing in Vietnam? Okay, so I just replied by text, but I say it. So services are very important also. I mean, I work for a service company, okay, and our business is good. So definitely services are very, very important, and can be services that are related to manufacturing, okay, so can be, I don't know, I'm not an expert of that, but services related to manufacturing, okay, but also can be services related to real estate, education, information technology, even like production of games, video games, those kind of things, related services, okay. Consultancy in general, that can be for the environment, for energy efficiency, for wastewater treatment, artificial intelligence in general, okay. As I wrote, the key takeaway for you is this: Vietnam, very easy. It's actually easy to do business if you have a good service or a good product. Give it a try. Give it a try, because for me, I've been living in Vietnam for not much time, 5 years, okay? And I can tell you, it's very easy. When you have a good idea, okay, and you have a good business development, okay, you need to have some Vietnamese people that sell also the product for you. But it's very, very easy, honestly. It's a money-making activity, definitely. All services, as long as it's one of the ones that I listed, okay, and I talked about now, are 100%, okay. It's like a no-brainer. If you have services on that, just give it a try. Just give it a try. And then there are also other niche services that maybe don't come to my mind, but in general, it's a very big market. So I feel that there are opportunities even in services that now I cannot think about.
Ну да, сфера услуг очень перспективна. И перспективные такие, во-первых, перспективная сфера услуг, которые как бы обслуживают производство, но также есть и другие сферы, например, недвижимость, IT, информационные технологии, производство игр, также, например, искусственный интеллект или переработка сточных вод. Да, если у вас есть какой-то товар или услуга, который вы могли бы продать, попробуйте. Это можно сделать, можно найти людей во Вьетнаме, которые будут продавать ваши товары или услуги. Это будет очень выгодно по деньгам, это реально сделать. Может быть, сейчас я вспомнил не все отрасли сферы услуг, но они существуют, да, это перспективная отрасль. Коллеги, давайте еще один вопрос. Последний. Компания «Андроидная техника», город Магнитогорск. Вопрос от Юлии. Какой регион и компании рассмотреть для реализации электродвигателей бесколлекторных и манипуляторов? Тот же вопрос по НИОК, разработке по робототехнике и программного обеспечения. Повторите, пожалуйста, второй это робототехника, а первый продукция. Да, электродвигатели и манипуляторы. Манипулятор это кран, как строительный, наверное. Юлия, можете подключиться и сказать? Как я понимаю, это строительная техника, манипулятор. Алло, добрый день. Да, Юлия, это строительный? Это, скажем так, многие это видели на автоматизированных линиях производства, ну, скажем так, если совсем просто объяснить, железная рука автоматизированная, которая выполняет повторяющиеся действия вместо людей. Вот это и есть манипулятор, и эти двигатели в том числе в этот манипулятор встраиваются. Вот такая продукция. И НИОК вообще как бы есть возможность продать во Вьетнам? Или у них своих, скажем так, специалистов много? НИОК это научные исследования, разработки? Да, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ну, по сути, разработки. Спасибо. It is the question from Yulia from Magnitogorsk. Her question is about electrical motors and manipulators. We call them like a smart arm, you know, this smart arm and device used in different areas, also connected to this electronic motors and also robotics. She's asking about such products as electrical motors, or manipulators, or smart arms, robotics, and research and development. Are these areas good to develop in Vietnam, or there are some local companies that deal with these products? So, if you want to target a specific area, north of Vietnam, okay, if you want to do research and development, like on robotics and those kind of appliances, Vietnam, I can tell you even the district, Kosei district, there is a very big cluster of expertise for robotics, okay. Also, one of the clients of our firm is a foreign firm that is providing robotic solution in Vietnam. They are based in Hanoi, they are based in Kosei district. Also our office is based in Kosei district. So perfect. And there aren't actually many manufacturers of those devices, honestly. So could be a good business, could be definitely a good business, and you should target the north of Vietnam, research and development, Hanoi. So are these areas perspective for export, or the number of local suppliers is enough for this? No, there isn't a local suppliers that can meet the demand. Definitely not. Definitely not.
Ну, получается, да, это перспективная отрасль, как бы местные производители не покрывают потребности. Что касается манипуляторов и электродвигателей, то здесь вы должны обратить внимание на северный Вьетнам. А что касается робототехники и неокр, это Ханой, районы Ханоя. Коллеги, я вижу, что еще вопросы появляются, но, к сожалению, время нашей конференции уже закончено. Всем, кто задавал ранее вопросы, Филиппо постарается ответить в письменном варианте. Кто хотел бы задать еще вопрос или задал его сегодня в чате, но не получил пока что ответа, пожалуйста, пишите нам на электронную почту, с которых приходила вам ссылка на данную конференцию info@clubexpert.ru. Мы все передадим. Филиппо. There are a lot of questions, but we are running out of time. So those who failed to ask your questions and to receive answers will do it in writing. They will email you, or you will answer them. Please, could you answer them in written form? Can email me. Wait 1 second. I write the email in the chat. Да, минуту, сейчас я напишу в чате свой электронный адрес. Contact me on that email with your questions. I will reply to the questions by email in the upcoming days. You know, it's very late here. Можете мне писать на этот адрес. В ближайшие несколько дней я смогу ответить. Все, спасибо большое всем за участие. Филиппо, отдельная благодарность за такую полезную информацию о Вьетнаме. Надеемся еще раз встретиться. Thank you very much for this useful information about Vietnam. I hope we will meet again. Thank you for giving me the opportunity to participate in this event. It was a pleasure. I like you all. Thank you. And I really hope that this can be helpful to boost the business of Russian companies, and Vietnam is definitely a good destination. Think about it. Спасибо, что вы мне дали возможность выступить. Вы мне все понравились. Я надеюсь, что этот семинар будет полезным, чтобы дать возможность российским компаниям вырасти и выйти на другие рынки. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.